تحذير: هذا نظام الإنذار الطارئ. عقب مقتل معمر القذافي خلال أحداث عام 2011 تشهد ليبيا حالة من عدم الاستقرار الأمني والفوضى في عدة مناطق بما في ذلك طرابلس وبنغازي. تم الإبلاغ عن اشتباكات متفرقة وانتشار للأسلحة وتحركات لمجموعات مسلحة في المناطق السكنية. يرجى من المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، تجنب التجمعات والمناطق غير الآمنة، متابعة التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية. قد تتأثر خدمات الكهرباء والاتصالات والإمدادات الأساسية. هذا التحذير سار المفعول حتى إشعار آخر. Warning. This is an emergency message. Following the assassination of Muammar Gaddafi during the events of 2011, Libya has been experiencing security instability and chaos in several areas, including Tripoli and Benghazi. There have been reports of sporadic clashes, the proliferation of weapons, and the movement of armed groups in residential areas. Citizens are advised to stay in their homes and only go out when absolutely necessary. Avoid gatherings and unsafe areas. Follow the instructions issued by local authorities. Electricity, telecommunications, and essential supplies may be affected. This warning is in effect until further notice.